Alright. Welcome to the beginning of the thematic stream month, known as New Moon Phase. This is mostly centered for Project Moon games in particular. Mainly, in this situation, Library of Ruina and Lobotomy Corp, since those are games that I haven't really beaten. But I am still kind of familiar with it, and just to kind of illustrate where I left off, for Ruina, I can definitely show you, because it's important to establish the context. So, I played this since like maybe 2 years ago? 2 years ago, and I've been making some progress with it here and there, most strictly on stream. Maybe I've done a little bit of farming here and there in order to get some good cards and so on, but to say the least, I haven't really found myself going back to it after a while. I think this was pretty much before Limbus Company. So let me show you where I was, or where I am, before we restart everything, because this is where it gives a little bit of context. But basically, I've gone through a lot. You see this? All this? Impuritas civitatis. I made it up to the middle layer. Yep, I am all the way there. Since we're restarting anyway, we might as well just forfeit the reverberation. And I know for a fact I would have just redone it regardless, or forfeit regardless, because I didn't have enough of the cards to do the cloned rapid gashes. But yeah, Yan, Purple Tear, Shao, R-Corp, Kali, Proselytites, Thumb, Blue Bastard, Kane Office. Yep, I've been through it. But we are gonna start all the way down. But I think we're gonna be blissing through it pretty convincingly, if I do say so myself. But another aspect of the whole New Moon phase is just to also have some friends around too. If they got some stuff to talk about, or if they want to like learn more about Project Moon stuff, then yeah, they're gonna be along for the ride, if they so choose. And if anybody, well, I'll mostly reserve the hopping calls for those that I can actually trust. I can't just let any person willy-nilly join in and cause some trouble. But we'll see how that goes around, and yeah. So I've gone through the gamut. Maybe I might have forgotten some things that I've remembered pretty succinctly, like some pitfall cards and whatnot, and maybe some builds here and there too that may require a bit more thought, so it makes things easier on myself, so I don't end up making an ass out of myself. I
know for a fact Love Town is going to be a bit of an interesting one too. But I know what to do with like emotion windows and, well, emotion levels and so on. And the moment that we do get to, I think, Stoplight Office, the Gaze Office, then that's where we actually farm the hell out of him. Because he has one of the better cards for generating emotion. It's going to be very important going forward. Whether winning clashes or losing them, especially when we get to the territory of the egos or the abnormality pages, it's going to be very important to just try to get that as fast as possible. So we're gonna say goodbye to all of this. All of this. And one last thing is, backseating is allowed to an extent. Hey, maybe I've probably forgotten some things here and there too that someone else may have come up with. I'll miss you so, but we'll meet again someday, my queen. We'll meet again. Oh, there's my character too. Oh, there's my character. Floor philosophy, baby. That's the set I rep. So, congratulations. I will be successfully demoted into grade 9 once again. So even I am in the same camp as yet another washed up fixer. And let's begin in 3, 2. Oh, and let me jump in the voice chat so if anybody else wants to hop on in. 1. What's going on here? I'm basically restarting Library of Ruina. Pretty much from scratch. So just to kind of get everybody that's probably missed out on my previous playthroughs and so on to maybe just hop along in. So let me switch to live chat so I can get everybody else. I honestly do hate that YouTube just defaults to top chat. Moderation to it. All right, and go. Are you sure you want to? Yes. 아직 이곳을 나갈 수는 없어. 끝까지 나는 자유롭지 못하네. 분수에 맞지 않는 꿈을 품어서는 안 된다는 거야?
젠장 보라 눈물. Do we feel the stuck with Reaper for so long? Yeah. Like the reverb ensemble is definitely that part of the game where if you don't have like the necessary cheese strats or any of the cheese strats that are necessary in order to make life easier or even trivialize some of the bosses there, you're gonna have a rough time. Part of the reason why I also kind of restarted was, well, I didn't feel like going back to Nikolai and just getting rapid gashes again just to deal with everything else, so that's the other thing. So maybe somewhere down the line someone might be able to help me through the process and just give me some strength. 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. To properly build some stuff, especially for like the later risk levels. 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? 믿을 수밖에. 한 번만 말할게. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. 물론 질문도 하지 마. 넌 어디서 그리고 어떤 목적을 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? All I know is to take advantage of learning bird realization was rapid gas clone Eugen with I think what I had to do was more or less use like Olivier's page. Now I gotta actually I have to kind of check myself whenever I even think about saying identity, because that's not really the case. I just can, yeah, I think it was in the same, I think it was in the same kind of category too, because for the longest, even though I did have like the ego pages necessary in order to remain like invincible, it still ended up as a very long fight. I know it should have been, I know it should have ended up much shorter than that, but getting rid of the musician of Bremen is just a pain. 뭐야? 넌 누군데? 아, 속이 몇 수가 없고 울렁거리는데. 내 다리. 난 경고했고 넌 어겼어. 다시 한번 물어볼게. 넌 어디서 그리고 어떤 목적으로 이곳에 그리고 어떻게 들어왔지? Oh yeah. What's good, Seiko? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도 모르는 곳에 올 생각은 전혀 없었다고. 난 오후 1시쯤에 대충 일어나서 무작정 13구 골목 어딘가를 걷고 있었고, 이왕 나온 김에 목적지도 있으면 좋겠다 싶어서 이번 주 스페셜 샌드위치를 판다는 헤맨팡팡이란 곳에도 들리려고 했어. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지 일거리는 없지. 1인 사무소라 해도 나 혼자서 어떻게든 먹고 살... Hey, no need to apologize. If anything, I guess it kind of helped that in any case, never apologize for being late to anybody's stream, not mine. 너무 길게 말했어. 다음엔 나머지 왼쪽 팔과 왼쪽 다리야. Well, if you feel like this is an option, if you feel like you're good enough to at the game, you could go try the dreaded Library of Battle mod. It's seen that soloed route. Ooh. I mean, it's a thought. I never really mess around like a lot of. I never really mess around with the mods, but it might be a nice little foray to see like what to do. So Babel might be one of the things I'm gonna have to make note of somewhere down the line. 목적도 없고 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? Yeah, no worries, Seiko. No worries. 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴? 넌 누구고? 한 개만 자르다가 갑자기 두 개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아.
질문은 내가 해. 이름은? 롤랑. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 네가 갑자기 튀어나왔어. So first he got gashed in his right leg, then his arm. Now both legs are pretty much, both of his arm and the leg gone. 이곳에 초대받지 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. 젠장, 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도 이제 없단 말이야. Hey, don't worry, it's a flesh wound. 기절했군. 일어나. 내 다리, 내 팔. 뭐야? 멀쩡하게 붙어있잖아. 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 몸보다 더 쓰기 편하도록 몇 가지 재구성을 해두었어. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. 난 인내심이 많고 자상하거든. Battles basically rework of the entire game, like everything. Only Avna fights for now in the mod are unchanged because balancing. Is Babel also the one that includes the Angela 4-2 dot? Man, pronouncing that's gonna be a bit of a weird one, but 인내심이 많기는 개뿔. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? 그리고 아직도 경고가 유효한 건 아니지? 그래. 네가 기절해 있는 동안 나도 몇 가지 생각을 해봤거든. 결론은 이거야. 너는 이곳에서 나를 도와줘야겠어. 뭐? 요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? 아니면 이곳은 날개 중 한 곳이야? 특이점 연구실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 넘나들게 됐다고. An acquaintance of mine apparently began jumping between dimensions as a side effect of one of those experiments. Gee, I wonder which wing that is, or who that is. 결국 내 팔자가 그렇지. Hindsight's very funny. 여기는 도서관이야. 어떤 조직을 말하는지 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. Don't know what is. Has something interesting work like having the thumb do rupture, bleeding from. Oh, jeez. I suppose they don't do burn, considering they have like the propellant ammo. 관심 없어. 뭐든 간에 난 여기에 갇혀서. 그래. 너를 살려두는 이유는 두 가지야. 첫 번째, 초대받지도 않았는데 이곳에 들어온 것에 대한 분석이 필요해. 이유도 모르고 너를 밖으로 내보내거나 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐, 이제 너도 내 허가 없이 나갈 수 없는 몸이지만. 두 번째, 난 이제부터 도시에 대한 Also, I 책을 gotta check on 얻으며 something real 단 quick. 하나의 Make sure the cat's 절대적인 not doing 책을 anything 구할 stupid. 거야.
I'm back. The prone ammo is purely for the branch of the thumb. We encountered Limbus, different. Yeah, that makes sense. And no ways to kind of hop around to. It's up to you. If you like to have this in the background while something else is going on, then by all means. 이 과정을 You're welcome 도와주면 to. 돼. 넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. 언젠가 이렇게 될 줄 알았어. 쥐도 새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까. 조심성도 없고 운도 없는 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 죽을 수 없어. 참, 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 뱃속에 쑤셔넣고 입에서 팝콘을 쏟는 팝콘 기계 인간 같은 걸 만들려고? That seems a little bit on the nose. 저 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. There's a golden line too. 죄송합니다. 정식으로 인사를 할게. 내 이름은 엔젤라. 이 도서관의 관장이자 사서야. 엔젤라. 좋은 이름이네. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 고심해서 작성한 초대장으로 손님을 부를 거고 넌 초대에 응해 이곳으로 오는 손님을 접대하면 되는 거야. 넌 실제로 도시에서 살았고 해결사일까지 했다고 했으니까 다양한 손님을 더 능숙하게 접대할 수 있겠지. Yeah, she's not really much of a fighter. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 물리적인 의미에서. Yeah, we scrapping. 도서관이 손님들에게 시련을 주면 그 과정에서 책이 펼쳐지기 마련이야. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 거지. 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. 도서관이 폐관하면 넌 다시 일어날 거니까 걱정. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없으니까. 너 혹시 해결사한테 무슨 환상 같은 거 있어? 그것도 구급 해결사한테? 난 그렇게 다재다능한 해결사가 아니야. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. 읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. Which also reminds me, I also need to do the optional fights too. The optional invitations as well, because those have some really good cards. I think the ones that I've actually managed to get the most were Yan's office, Mirai, Bayard. I think I also got Seven Association too, just to name a few. But I think I was missing like a few more. 그러면 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 거라고 생각하면 이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. Yeah, every tier has at least two street. Right. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지.
초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. They're supposed to have more information. Yeah, they do. I mean, that's probably how I kind of miss a few other optional fights as well. Though I do know that you start running to a lot more of the necessary ones in like maybe Urban Nightmare to Star of the City. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도서관에 입장하는 거야. How the fuck did I get street? It just makes you think of that one bootleg gas station bill. Street Overlord. If you know, you know. But if you don't know, it's just basically... I might as well just say look it up for yourself and just see how ridiculous that is. 굉장히 점잖고 공정한 But it's just 방식이네. Ryu and Chun-Li getting it on. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. Oh yeah. In fact, I've jumped back down from a higher part of hell. So I'm back to grade 9. Because I did start off the stream and showing that I was at the Blue Reverberation Ensemble. 아무튼 그래서 책들을 얻으면 어떻게 되는데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. When I hear gas station, all I see is my so-called Broly booster. Oh, that's a first one for me. 그렇게 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. But I can imagine the significant health risk those pills actually have because they're not exactly as regulated as, say, any other enhancements. Needless to say, you're pretty much playing a dangerous game, 그리고 and your 손에 heart might 넣을 거야. explode. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. 그 책도 분명 내가 아는 책과 다른 의미의 책이겠군. And let's let the intro rock, just for old time's sake. Oh, the book is strange, like a clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. What we got going to be? Inside the mirror, do you see someone that's in my body? Dance for me, one spin, two hands, three hands, one. Look at doggy. Finish my read, cut it off, cut down your loss. That's all and loyalty is gonna get you killed. For the puppets on TV, let's stuff it in the strings. Control me, make it interesting theatrically. But does it end for me? I think I'm done with everything. I'm not ready to leave. Dragging out one line, 2 lines, 3 lines, but yet answer and I'll let you know. Patient curiosity. What's the color of the electric sheep you see? If you love me, can you everything for me? I tried. A dual cover, in a way. Alright, we get the idea. Book of something. 야, 꾸물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지 몰라. 나름대로 최선을 다해 담고 있는 거라고. Gut Ripper. 이 자식 몸에 들어있는 게 요상하게 달라서 이쁘게 뜯어지지 않아. 이딴 신체 개조 시술은 들어본 적도 없는데. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이야. Oh yeah, this is this guy's birthday too.
망치. 젠장, 발소리가 가까워지고 있어. Rock festival. You missed out on January 7th. What's so important about January 7th? What was his name again? I'm not book smart, I'm money smart. Rockman. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 얼추 됐어. 튀어! 아슬아슬했어. 간도 크다, 피트. 치바이 협회 담당 구역에서 이런 짓을 벌이다니. 우리에게 남은 건 이런 일들 뿐이야. Just imagine. 어떻게든 기어 올라가야 돼. 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목의 손가락 중 하나가 되는 거. Yeah, that's not the kind of solace you're looking for. But if worse comes to worse, he would either be, if he ever actually got pretty far, would more than likely be either middle or thumb. Pinky, forget that. You're never gonna get into Pinky because you're not a sword fighter. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. 버림받은 걔한테 줄 상납금부터 마련해야 하니까. An index. I don't know. I'm pretty sure people get co-opted into index. No one willingly joins unless if they actually have like a prescript that allows them to, or determines they are viable candidates to become part of the index. But every finger has a whole different archetype of weirdos. It's just that Pinky seemed to be the cool one despite some of the people that we've seen so far. Well, if we're talking in that particular sense, Zilu, Jiaqiu, Ryoshu now. 그래, 이번 돈이 그 레이행. 조직 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? And it's also kind of interesting to note that even if you are part of a finger, you can still be a member of the Pinky too, just by the principle of, hey, if you're a gifted sword fighter, then welcome to the club. You're part of 108 members of the water margin, and so on. 야, 너희 장난해? 이거 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. 이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데. Yep, Jae-hoon. 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 하나 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. Round orange symbol in the back of his neck. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 일반적인 회사에 다니는 새님이었으니까. Oh. Okay, so from the jump, they've already introduced like 2 members of the Reverberation. Orange symbol is definitely Pluto. 문양? 문신? 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지?
And for reference, how busted the mod's balancing gets in Library of Babel, your starter health is 60 with this SR stagger resistance of 30. And focus strikes being able to roll 3 to 6 on the first. Oh, wow. 그거 말고도 이런 종이 봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? 갈수록 태산이군. 이리 줘. 도서관의 초대장. 뭐야 이건? 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? What's wrong, man? You afraid of getting a little bit of literature? Afraid to expand your mind? Around these parts, we gotta be woke. Gotta be capable of learning some stuff that won't get us killed. 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 걔한테 죽든 치바이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 입 닥치고 따라오기나 해. 지금 본 것은 If each page in Babel has 80 health when you... So he gets juiced up. 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아? 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화 도구야 아주. 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치한 방으로 강제 이동시켜서 죽이지 그래? 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니고 나도 빌리고 있을 뿐이니까. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. Nothing ever does. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거군. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 마법이라고 해야 하나? Yesterday's promise. 아무튼 그런 것들이 유적에 있다더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침 뱉기 같은데. I mean, unlike the rats, you pretty much had to fall from grace. 뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. Also even tweeted AI in the mod, making the index follow the indexing strata, targeting one person at a time across all the allies. We're young. Me actually taking turns not attacking for. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 거니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 있을지 몰라. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. Not gonna lie, if someone just actually snaps their way into existence and the first reaction is not like a stumbling fall, you've already seen too much. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다.
이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한 걸 내놓아야 할 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 정확히 말하자면 책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 뭐라도 붙잡아야 한다고. 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. And she says it with a smile, knowing full these three are gonna get washed. And so far you only have basic pages. We don't really have anything else that would be strong enough or viable enough. Alright, let's also Alright, let's see. And which one I choose? Okay, let's go with charge and cover. He's fatal to that. Gone. Let's slash. Ooh. And let's take care of you. And lastly, the man that stands alone. And I can take the pages. 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는 살아가기 힘든 곳이니까. Alright, now we got the wood burning. Chi, Pete. Don't have I don't have Chi, but that should be fine.
change our combat pages. Skittle would definitely be a good idea. Best guide to survival. Is it 510 across the... Oh, they really do bump up the values then. Next invitation. 에휴, 오늘도 공쳤네. 이런 자질구레한 일이나 하려고 개고생하며 해결사가 된 건 아니라고. 이 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. 그래도 작은 일부터 착실히 해나가면 빛이 보이지 않겠어요? 그런 낙관적인 성격은 참 부러워, 핀. The legend himself. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요 라는 건 아니지. 허접한 사무소는 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. You know, it's gonna be a very funny thing if if Finn actually becomes a very high grade fixer after being taken out of the library, and we meet him in Ruina for some weird reason. it'll be like something that will just boggle the mind. The fact that this dude fooled again means he's failed at finding his luck, and yeah. Then again, cats are very elusive at times, unless they're stuck in a tree. 그래, 핀. 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 했던 건 아니잖아. 좀 더 큰 물에서 놀아야지. 열심히 하다 보면 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될 수 있겠죠. 그러면 팔자가 좀 피게... Wait, is that is it Sinclair or Honglu? 어? 주머니에 이런 봉투가 들어있어요. I think it might be. 초대장이라고 적혀있네요? I think it might be Honglu's VA. 냄새가 나는데. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. 게다가 적힌 말대로라면 저 책이란 것은 몇몇 협회에서 꽤 흥미를 가질 수도 있을 만한 물건으로 보여. 흥미로운 건 사실이지만 도서관이라는 곳에 뭐가 Yeah, it 있을지 is Honglu. 모르잖아요. 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 좋으라고 그런 쓰레기 사무소 패를 불려줘. 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? No. 해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 건 말이야. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. I mean, some fixes do speak to each other here and there, but they're not buddy buddy. That's one thing for sure, unless they have some sort of collaborative efforts. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 수가 정말 많다는 거네. 그런 거지. Now we have Finn and Babel is like equal grounds to base Y2 from how much protection you can give. Ooh. Interesting. Yep, emotion points.
I sort of went out so I can get more clash. Worth it. Now I can deal with you. Or not. Oh boy. Oh, that's embarrassing. And I burn a good amount of books too. So back to the rats. And protection works like Limbus protecting battle. Everything's percentages, not flat damage. Just Oh wait, Pete's dead. So the moment he moves, he's dead. Oh no, never mind. Oh. And my chi is okay, one more thing is about they bring a new status effect among the others, important one being susceptible, aka it's a stagger version of fragile. Alright, there we go. Full bore. Alright, now we got our rats. Then we move on. 에휴, 오늘 Yeah, I think I did. But I think we can kind of manage. Just gotta play right. No. Might burn me a lot of light. Just gotta play better.
You don't want anything that has the like direct clashing too. Perfect. Finished. They didn't have anything on them that would be worth it. But at least that's where you can get those basic cards anyway. Yep, slash of a grade 9 fixer. Haste. Haste is going to be important too. So let's get rolling fixed up with a new key page. Okay, let's throw in dodge and strike. Preemptive. Preparation. This one a one hit or two. Next. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. 분명 그 도서관이라는 곳에서 무슨 일이 벌어졌을 거예요. 쥐도새도 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들은 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. 그리고 네가 말한 초대장 건은 증거 불충분이다. 종이에 서명하자 문이 생기고 그곳으로 걸어 들어갔다니. 부자놈들의 장난이나 날개의 특이점 실험일 수도 있겠지. I mean, he's right to believe that. 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 이건 뭔가 다르다는 것이 느껴져요. I mean, the kid's got instincts too. 그렇군요. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안타까울 따름입니다. You see, he has the potential to go far. He might become a color fixer at some point. As if the first or second smoke ward didn't get him. 잘 들어 우물한 개구리. 네가 아직 모르는 미친 일들이 이 도시에서는 숨쉬듯 일어나고 있어. 무슨 일이 일어나도 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? 뭐? 애송이 자식. 무슨 개수작이야? 전 정말 아무것도 하지 않았어요. 잠깐 나가 있어. 여기 윤 사무소다. 이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘.
아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다니까? 네 말대로 허사일 수 있긴 하지. 내 쪽에서 한 번 더 확인해 볼 수는 있어. 썩 내키는 방법은 아니지만. 그래, 적합한 녀석이 한 명 있지. 해결사는 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. 뭐 형식상으론 그렇지. 나 같은 경우는 1인 사무소였지만 말이야. 돈 되는 것에 덤벼드는 건 조직이나 해결사나 다를 게 없다니까. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 같고. 와, 이곳이 도서관. Yeah, he is essentially pretty much used for bait. 그래, 대표의 말대로면 이번 일을 통해 협회 후원도 노려볼 수 있다고 했지? 제대로 한번 해보자. He has his whole life ahead of him at this moment and is all getting snuffed away. 환영합니다, 해결사 손님. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 안녕하세요. 저는 윤사무소의 해결사 핀입니다. 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수 있는 것인가요? 네, 그럼요. 당신이 초대장을 받고 이곳에 왔다는 것은 그런 뜻이니까요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alright, and it's just him. Alright, preparation. Let's knock that out. Oh. Man, I feel sorry for you. Better luck next time. Better luck next time. 실은 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 유쾌하지 않구만. 전에 네 입으로 말했잖아. 이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평하고 점잖은 방식이라고. 도시에서는 대부분 타이에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 했지. 하지만 도서관은 달라. 이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 입장한 거야. Yeah, they pretty much signed a waiver. 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가야. 뭐 그렇긴 한데 그래도 이건 좀 뭔가 치사하다는 생각이 들어서. Alright, now we have abnormalities. 처음에 내뱉은 것 치고는 얌전히 잘해주는 것 같네. 첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데 처음 만난 사람이 대뜸 팔다리부터 날렸으니 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접대할지 알겠거든. 불만이 아예 없는 건 아니지만 불만? 또 그렇게 노려보네. 무슨 얘기를 못하겠어. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 역시 혼자서 접대하기는 벅차단 말이지. 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대해야 하나 싶다니까. You're a great knife fixer. You can probably use some intuition. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. 뭐야 그 묘한 표정은. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. 네가 나서 보려고? 아니, 대신 도움을 받을 수 있는 존재가 있어. 그 존재라는 게 뭔데? 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재들. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는 것을 본 적이 없는데. 널 도와줄 사서들과 함께 책 속에 잠들어 있어.
그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. get some employees. 사서? 책 속의 존재? 지금은 내가 말해준 정도만 알고 있어도 돼. 도서관이 성장하는데 도움을 줄 수 있다는 것이 중요하니까. 그래, 뭐 그렇다 치고 잠들어 있는 존재라는 게 어떻게 우리를 도와주는데? You can borrow the power. 책 안으로 들어가서 갇혀있는 사서들을 꺼내오면 돼. 아마 각자 다른 이유로 그들의 힘에 침식해 있을 거야. 그들은 매우 불안정한 상태라 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 침입자로 생각한다는 거군. 맞아. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면 그들도 너를 받아주겠지. 너무 막연한데 지금은 엄청 약해진 상태라며 도움이 될 수 있긴 한 거야? 그들이 직접적으로 손님을 대접해주는 게 아니야. 그들을 이해하고 받아들일 수 있다면 직접적으로든 간접적으로든 사서들에게 힘을 주는 거지. 아, 여전히 감도 안 잡히고 아득하네. You just gotta look at the game guide, man. 어쨌든 네 말은 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 인정받아 힘을 빌릴 수 있다는 거군. 책 안에 들어간다라. 동화에나 나올 법하구만. 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까 아무쪼록 성공하길 바랄게. 아, 예. 여부가 있겠습니까? A bloodbath. Let's see first. Oh yeah, we can't do that until we actually... So, let me see. Yeah, we have to do it. Now, we come to the more important part, reading. Take 1 to 5 less damage from slash attacks, lose 3 speed, boost the max speed of the black dice by 3. That's fine. And the coup de grace. Scars. Yep, blood,
scars, and pale hands. Pale hands is going to be very important somewhere down the line too, because it's 3 successful attacks on the same target deal 3 to 10 bonus damage. Resets upon attacking. And it's ideal for like unfocused attacks. Alright, and you. You also get something. Skip away. Preparation, we get light. Alright, now let's do what we were gonna do before. No guests available. 피는 역시 실패한 건가? 오래 갈 것 같은 놈은 아니었지. 빚을 지더라도 괜찮은 개조 시술이라도 받거나 재능이라도 출중해야 했어. 하지만 결국 그 무엇 하나 없는 분수를 모르는 놈이었을 뿐이지. That's kind of a little harsh to say for a fledgling who has the instinct to survive. But the streets are the streets. 싹싹하고 귀염성 있어서 마음에 들었었는데 아쉽네. 근데 곧 죽을 녀석이었다는 것은 나도 동의. 그나저나 축하한다. 8급 해결사가 되었으니 선택지가 좀 생겼겠어. 그래, 그러니까 조심하라고. 두둑이 안 챙겨주면 적당한 사무소로 이적할 수도 있으니까. I heroed you. 요즘 사무소 월세는 물론이고 세금 내는 것에도 허덕인다며? 안 그래도 핀에게 맡긴 일이 그 답으로 보여. 아까 말했던 도서관과 초대장 말이구나. 그런데 어떻게 얻는지도 모르고 갑자기 솟아난 물건이라면서? 확실하지 않으면 부르지도 않았어. 여기 또 다른 Alright. 초대장이 왔었다. Take it easy, headshot. And have a nice day at school. 그렇다는 거지. Focus on your studies as well. 이번 일은 우리 사무소에 사활이 걸린 건이야. 도서관은 분명 돈이 된다. 이건 내 촉이지. 그러니 가능한 모든 걸 투입할 거야. 그래, 한번 팔자 펴보자고. 안 그래도 이번에 공방에서 괜찮은 놈을 거금을 들여서 데려왔지. 손님들의 각오가 대단하네. 이쪽도 그에 못지않은 준비를 해야겠어. 사무소 단위로 이곳에 오다니. 떨거지 사무소로 해도 지금 도서관의 수준을 보면 각오 좀 해야겠는데. 만약 녀석들이 네가 있는 곳까지 도착하면 어쩌냐? 손님들은 준비된 방 이외의 곳으로 갈 수 없어. 그렇게 되어 있는 곳이야. 꽤 창대한 힘에서 비롯된 공간이니까. Limitless. Let's hold on to that for a little while, shall we? 그런데 넌 신기하게도 내가 있는 방으로 왔지. 초대마저 받지 않았는데 말이야. 그리고 나도 내 몸을 지킬 힘 정도는 있어.
환영합니다, 손님. 네가 이곳의 주인이겠군. 딱히 강해 보이지도 않는걸? 이곳에 왔던 핀이라는 녀석은 어떻게 됐지? 아, 그 손님은 책이 되셨습니다. 죽으면 책이 된다는 건가? 실패할 것을 알면서 보내놓고 이제 와서 감상에 젖으신 건가요? 닥쳐. 어차피 알면서 이용당하고 버려지는 게 우리의 삶이니까. That doesn't give you the excuse to use that certain someone for your own personal gain, knowing that. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay, let's try to get some. Alright, pale hands. And then next act. Let's see. Oh, gone. Oh, that's gonna lose. Okay, toggle quick mode is off. Dice will be rolled manually. Nah, let's stick with it. Oh, never mind. Never mind. But now I can actually get Yun's, I gotta make the conscious effort not saying ID. I have to. We got Yun's page. 훌륭해. 특히 윤이라는 손님에게는 의미 있는 책이 나올 것 같아. 전부 불에 뛰어드는 나방이야. 윤이라는 녀석도 이것저것 머리 굴리는 것 같았지만 얻고자 하는 것을 위해 앞뒤 안 보고 불길로 뛰어들었잖아. Yeah, he was thirsty. 한 번 눈 떠버린 욕망은 걷잡을 수 없이 밀려 들어와. 오래전에 들은 말이지. 하지만 과연 그 욕망이란 것이 너 웃긴다. 돌려 말하지 말라고 했으면서 자기가 뜬구름 잡는 소리 하네. 어딘가에 사서님이 들었으면 팔다리 한 짝씩 날려버릴 만큼의 의미 부여된 말이었어. 책이나 분류하도록 해. 엔젤라 말대로 정말 층이 확장됐군. 안녕, 난 롤라인. 엔젤라, 난 아직도 용서할 수 없어. 엔젤라, 넌... 그 이야기라면 전에 끝났어. 넌 잠자코 내게 협력하면 되는 거야. 그런 거래였잖아? 그리고
모처럼 얻은 피가 흐르는 몸을 즐기도록 해봐. 인간의 몸을 줬다고 내가 기뻐할 것 같아? 잊지 마. 난 너에게 찬성 못한다는 걸. 그러던가. 숨 막혀 죽는 줄 알았네. How cute. 안녕하세요. 역사의 층을 맡은 지정사서 말쿠트예요. Nice to meet you, Malkut. 다행히 기운 없어 보이진 않네. 무슨 일 있었어? 엔젤라와 아직 풀리지 않은 문제가 있어요. 하지만 제 생각이 어떻든 전 엔젤라가 하라는 대로 해야죠. 나랑 마찬가지네. 이유는 좀 다른 것 같지만. 그래서 내가 무엇을 해야 할까? 롤랑 씨는 저에게 책을 가져다 주시면 돼요. 저는 역사의 층을 담당하고 있으니 롤랑 씨가 준 책 중에서 역사에 관련한 책을 분류하고 습득하는 거죠. 그렇게 받은 책을 사서가 읽고 점차 층과 도서관이 성장하는 거예요. 자연스럽게 잠들어 있는 층과 그곳의 지정사서들도 깨어나는 거죠. 다른 사서들은 잠들어 있단 건가? 네, More or less in stasis, but yeah, sleep is probably the closest thing to it. 대충 알겠어. 아까 화내던 것 치고는 굉장히 밝네. 괜히 불똥 떨어질까봐 걱정했거든. No, you will. 사정이 어떻든 제가 해야 할 일은 열심히 해야죠. 엔젤라와 저희의 문제는 당장 연례도 해결할 수 없거든요. 저는 저 나름대로 일을 열심히 해야 할 이유도 있고요. 오케이. 그럼 한번 잘해보자고. 네. The floor of history. But for the most part, we're gonna be sticking with Keter because we're the one that's the one that has the most equipped. Plus, we also have an abnormality page too, so we don't want to really use anybody else that doesn't have that ability quite yet until she has an abnormality to use. Oh, let's also burn some books too. If we can get you into page as well, that'll also help us. Hey, look what we got. Now I can just redo that fight again with Yun. Let's get going. Harvest. Good. Now I get our pale hands again. Another lost soul. Oh, oh, I'm not. I've been here for a while. I've been here for a while. But hey, if you're coming in to Project Moon, welcome. I usually don't make it much of a habit to have it as well,
I mostly do a variety of things, but this month is mostly geared towards Project Moon stuff, so hey, you're in luck. In fact, you're at the right time because I'm actually restarting this game so everybody else can kind of join in on the fun. How am I gonna be rolling so far? It'll depend. Overkill! But I'm definitely gonna give him Yun's page a lot more often. So let me empty book, key page, and we just keep going up. Oh, oops. Okay, max value of evasion dice. Is sweet to slash, so oh, you were new. Ah, yeah, that's all good. That's all good. I mean, I did kind of make it a point early in the stream to show where I kind of left off before I restarted the game. So, in case anybody did miss it, I was at the Reverberation Ensemble on the middle floors. So, it's been a while since I last played, and I've probably forgotten a lot. So it might be a good idea for me to retread my steps. And also kind of relearn the game too in a proper sense. Because when we do get more burn pages that are Lulu, because I want to give Malkuth all glory to Malkuth. All glory to Malkuth. Let me see. We can probably throw in commandeering. Harvesting. Actually, we can probably get rid of that and just stick in two of these. Okay, let's get rid of that. Next should be young me. 너희들 Oh no, these 뇌수는 guys. 정기적으로 머리에 부어두라고. 뇌가 건조해지면 생각이 퍼석퍼석해진다고. 어쩐지 요새 정신을 못 차리겠더라고. 이번에는 어디를 털어볼 거야? 난 공방이면 좋겠어. 그 공방은 돈도 많고 덤으로 쓸만한 부품들도 구할 수 있으니까. 사무소는 어때? 사무소 깨기 정도는 해줘야 어깨 좀 피고 살 텐데. 우리가 털 만한 사무소는 습격해도 변변치 않은 것밖에 못 얻을걸. Another question: When do you get the funny bing bong butterfly guns for yourself? Because I'm only Y association. I think that usually happens at like Urban Nightmare, if I remember correctly. That's where you can probably get a Funeral of Dead Butterflies abnormality fight. I might be misremembering, but I think it was somewhere around that point. Well before I started the city. 그럼 시각으로 하자 식당.
맛있는 거 좋아. 빡대가리야! 넌 우리가 왜 이런 고철 몸으로 맞췄는지 벌써 까먹었냐? 먹는 거나 아픈 거에 신경 안 쓰고 돈 벌려고 그랬지. 맞아. 오지게 버티는 거야. 이 몸은 뇌수랑 연료만 넣어주고 수리만 해주면 되니까. 최대한 목마름이나 배고픔 없이 돈을 모을 수 있잖아. 그랬지. 거금 들여서 전신 의체를 마련했어. 그래도 불편해. 뭐 먹을 필요도 없는데 자꾸 맛있는 걸 먹었을 때 기억이 떠오르고 맛보고 싶단 말이야. Well, it's too late for that, buddy. 지금은 싸구려 공방에서 구한 의체라 그래. 돈만 더 모으면 돼. 그러면 일단 몸뚱이 말고 더 좋은 거로 갈아타는 거야. 개 비싼 의체들은 감정 조절이랑 욕구 차단도 되고 성능도 좋다고 하니까. 그런데 가격이 둥지에 집 하나 구할 정도의 가격이잖아. 그건 그때 가서 생각하면 돼. 당장은 돈 벌 궁리부터 하라고. When the grind is too much. 결국은 다 돈이야. 그러니까 쓰잘데없이 식당 같은 거 말하지 말라고. 무슨 종이 같은 게 네 몸통에 껴있어. 이 몸뚱이는 감각이 없는 건 좋은데 말이야. 이렇게 대놓고 느껴져야 할 게 안 느껴지는 건 짜증나. 무슨 종인지 보기나 하자. 아까 전에만 해도 네 몸뚱아리에는 그런 게 없었어. 혹시 우리가 너무 이름을 날려서 누군가 보낸 암살 예고장 같은 거 아닐까? 아니면 혹시 신메뉴 시식권이라거나. 조직이란 게 저런 얼빠진 녀석들로 이루어진 거야? 좀 더 조직 나름이지. 도시에 조직이 얼마나 많은데. 해결사의 수만큼 조직도 있어. 그냥 뒷골목 놈들이 대충 모여서 으쌰으쌰하고 이름을 내걸면 그게 하는 일도 워낙 제각각이라 특정하기도 힘들지. 어설퍼. 저것들은 기계야? 생긴 건 저래 보여도 기계나 인공지능은 아니야. 감정과 욕구를 가진 순수한 기계는 도시에서 사라진 지 오래지. Yeah, because of the head. 저 녀석들은 전신 의체인 거야. 보안이 굉장히 질 낮은 공방 물건이군. 그렇구나. 좋아. 그러면 손님 응대를 준비해볼까? 이곳에 돈 될 만한 것이 있다는 거지? 괴물 녀석들을 썰어버리고 책을 가지고 나오기만 하면 되는 거야. Well, it ain't in ruins. That's one thing for sure. 지금 몸은 힘쓰는 건 잘할 수 있을 테니. 혹해서 오긴 했지만 종이에 적힌 내용이 다 거짓말일 수도 있잖아. 너무 쉽게 믿고 온 거 아닌가 하는 걱정이 든다. And that'll mean you're the perfect target for me. 그럴 일은 절대 없답니다, 손님. 이곳에서는 초대장에 적힌 규칙이 철저히 이행될 테니까요. 깜짝이야. There we go. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 전 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 도서관에서는 초대장에 적힌 책들을 얻을 수 있답니다. 시련을 뛰어넘으신다면 말이죠. 부자놈들 장난질인 건가? 유흥거리 중 하나인 거지. Hey, I understand that you might be thinking that, but no. This is entertainment for me, and the many people that might be watching the stream too. Ain't that right, fellas and ladies? You don't have to agree or disagree, not all at once. You did come here to see people get turned into books, right? No, this ain't an episode of Reading Rainbow, I can assure you, but someone's gonna get read like a book. 들어본 적 있어. 뒷골목 녀석들을 납치해다가 누구도 살아남을 수 없는 미국을 만들어놓고 그곳에서 평생 대회하고 싸우게 하다가 절대 다시 밖으로 나가지도 못하고 죽는다고. 여기까지 온 이상 지를 수밖에 없어. 재수없는 소리 집어치워. 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Like you see some like genuine amusement as like her curiosity being sated.
But that small's gonna disappear the higher we go. Just you wait. Alright, who's gonna get chopped up? Yep, I'll be fine. Now let's not waste too much. No, let's throw in Dirty Blow. Alright, that's Arnold gone. Okay, the Clash win.
Might as well forfeit. There we go. Forfeit and try again, because we did kind of misplay. In this game too, I also gotta finish my plate. Make sure that the plate is clean. Can't let the scraps kind of go away. Actually, the one that doesn't cause paralysis might be the bigger priority. Not good. Well, actually, no. Pale hands. Alright, that's one. Oh, and the one that matters. Finish up plate. Now you're dealing with us. What do you mean you're not? No, we restarted everything. We're back to grade 9. Working our way up. I'm just a humble fixer now. 고철덩이에 뇌를 집어넣는 건 역시 좋은 생각이 아니야.
약한 인간 몸보다는 낫지 않아? 원래 몸을 유지한 채로 강해질 수 있는 방법은 꽤 있어. 아니, 오히려 선택지가 더 많지. 문신 시술, 의체 부착, 약물 강화 등등. 돈만 있으면 다 가능해. 하지만 기계로 몸을 갈아타는 것은 일방통행이야. 돌이킬 수 없어. And you also get hunted down too. You're gonna get nailed. 의체라 해도 결국 인간과 닮게 만들어져서는 안 되거든. 바로 인생 밑바닥으로 추락하는 거야. 그러면 언제 뇌를 집어넣는데? 하나는 급하게 큰 돈이 필요할 때, 자기 몸과 장기를 말 그대로 팔아 넘겨서, 두 번째, 오랜 시간 동안 반복적인 일을 해야 할 때. 쉬지 않고 기계적인 일을 하기엔 저런 몸이 나쁘지 않다고 들었거든. 고장나도 빠르게 교체할 수 있고 직접 욕구도 조절할 수 있으니까 그렇겠지. 오랜 시간 동안 반복적인 일. 몸이라도 새로 구해보려고? 잠시 옛날 생각이 났을 뿐이야. Alright, now we have. Now this is the point where we start moving on to the more blunt attacks because of Malkuth's. But let's keep pushing on. Oh, but before that. Looking at. I mean, if everybody's down for that, then yeah, I'm down. No, I'm probably gonna need that more or less once I get further in. Once I have most of the other librarians active, so we have choices. But if you have a particular library that you want me to put you in, then say the word. Okay, blow it up. Endure. YOLO. Okay, now I can change my Malkuth. Thousand strike. There we go. Oh, wait, whoops. No. Preparation is also kind of ideal. Preparation. Oh no, I don't have any. So I guess I'm gonna have to make do with what I got.
fourth match flame. Just gotta stomp it out. Because once we actually kill one of them, the math's not gonna add up, so yep. Now I just wallop. There we go. But we gotta end this in one hit. Oh, well, it's too late. Oh, so we can actually get this off. God damn it. That was unlucky. That was actually unlucky. And this is already... Oh, nope, nope, saved. The light's gone. That's much better. Oh, Siki, you want to be in the library? Let me know which floor, so I can prioritize that. 어때? 일은 좀 할만해? 네, 조금 어려워도 열심히 분류하고 있어요. 다행히 성과는 있는 것 같네요. 듣기 좋은 소리구만. 근데 전에 피가 흐르는 몸이니 뭐니 엔젤라가 그랬잖아. 넌 인간이 아니었어? 의체 같은 몸이었어요. 의체 시술을 받았다가 다시 예전 사람의 몸으로 돌아갔다는 건가? 그것도 대단한데? 이것도 도서관의 힘이겠지? 네, 그럴 거예요.
역시 도서관은 내가 알고 있는 상식이 죄다 무너지는 곳이야. 근데 되돌아온 몸이 그다지 마음에 들지 않나 봐. 좋죠. 하지만 이런 걸 바란 게 아니에요. 전엔 무슨 일을 했길래? 그러게요. 예전의 전 뭘까요? 믿기지 않겠지만 이건 제 세 번째 삶이에요. 도서관과 사서들에게는 많은 역사가 쌓여있죠. Yep. 세 번째라고? 뭐 막 되살아나거나 그런 건가? 엄밀히 말하면 세 번째로 기억을 더 씌운 거예요. 예전의 나. 이런 고민은 저도 처음 해보네요. 어려운 문제를 떠안고 있구만. 지금의 넌 뭐인 것 같아? 전 모두의 노력을 물거품으로 만든 무책임한 녀석이에요. There, there. 그리고 분수에 맞지 않는 일로 잘못을 범한 멍청이인 것 같기도 하고요. 잠깐. 왜 갑자기 어두워지고 그래? Yeah, let's not get into that territory quite yet. 일단 진정하자고. Breathe in. 천천히 숨을 들이마시고 내쉬고. Woosa. 들이마시고 She sounds so cute. 내쉬고. 좀 어때? 덕분에 좀 나아졌어요. 고마워요, 롤랑. Don't forget to breathe, everybody. Take some deep breaths. Relax a little bit. 당장 어떻게 할 수 없는 일에 대해 열내봤자 의미가 없는 걸 제가 누구보다 잘하는데. 할 수 있는 일부터 힘내야겠죠. 좋아. 나도 열심히 할 테니까 예전에 자신에 대한 문제는 천천히 생각해보자고. Okay, now we have Isad, Ashes, Footfalls, Matchlight. Okay, let's try. Oh, but I could probably get another Moe's page too. Oh, hey, well, look at that. What a coinky dink. I could probably give that to Laverne. Hello, Laverne. It's just a health difference at that point. Let's throw in dried up twice.
아직도 저번 일 때문에 온몸이 쑤셔 죽겠어. Yeah, the hook office. And this is going to be the best card we're going to get so far in this particular realm. 근육통이 생각보다 오래가네. 그래도 어제는 장난 아니었지? 그래, 네가 새로 장만한 공방 무기가 성능 하나는 죽여주더라. But the other fixes is just like, yeah, whatever. But McCullen, we're going to be having that for a good amount of time. 말도 마. 신나게 날뛰다가 일이 커져서 예상보다 20명 넘게 더 찢어야 했잖아. 우리 쪽에서 실수한 거라 추가 수당을 받을 수도 없고 말이야. 에이, 또 재미없게 군다. 마지막에는 결국 자기가 제일 신나서 방방 날뛰어놓고서는 맥켈린이 근육통으로 고생하는 것도 다 너 말리려다가 그런 거잖아. 그건 미안하다 생각하고 있다니까. 그렇게 신경 쓸 필요 없어. 나도 너희에게 몇 번 신세 졌으니까. 인정하기 싫지만 이번에는 태인 말이 맞아. 우리 모두 어느 정도 성질을 죽여야 할 필요가 있어. 해결사로 일하는 한 필요 이상으로 일을 벌이는 건 좋지 않으니까. 살인 조직 출신이었던 우리가 사무소에 등록돼서 해결사 일이나 하고 있다니. 세상 일이 참 어떻게 될지 모르는 거라니까. 이 사무소도 참 별나. 우리 같은 애들을 받아주다니. 대표가 말했잖아. 조직이 넘쳐나듯 사무소와 해결사들도 넘쳐나서 그만큼 더 개성이 있어야 살아남을 수 있다고. 복장 규정도 다른 사무소에 비하면 굉장히 자극적이지. 그래서 우리같이 날뛰는 녀석들만 득실되잖아. 가능한 대상을 잔인하게 찢어놓고 잘 보이는 곳에 걸어두면 된다니까. 다들 신난 거지. 늘 하던 일이었으니까 뭐. 처음에는 무슨 사무소에서 이런 일을 하나 했는데 상대에게 위협과 경고를 보내는 역할을 해줘야 한다니까 납득은 돼. 그래도 아직은 뜨내기 조직이나 돈 없는 녀석들만 의뢰해서 말이야. 이 사무소 아직 갈 길이 멀어 보인단 말이지. 하긴 사무소라 하기에는 꼬리 쥐새끼들 모아놓은 것 같긴 하지. 대표한테 호출이 왔어. 새로운 일이 있으니 돌아오라는군. 요즘 사무소는 저런 근본 없는 녀석들까지 쑤시고 다니는구만. Yep. Must not be a lot of quality work on the force. 아주 그냥 포화 상태야. 개나 소나 해결사 일을 하고 있으니. 그건 자기 얼굴에 침 뱉기가 아닌가 봐. 내가 이래봬도 한때는 좀 잘 나갔거든. 여러 가지 일이 있어서 밑바닥 인생이 됐지만 그래서 너는 무슨 일로 먹고 살았어? 난 이것저것 안 가리고 다 했어. 능력에 맞는 일을 한 거지. 그래? Yeah, vague answer. 그러니까 제대로 된 일은 아무것도 하지 못했다는 거네? 와, 정말 눈뜨니 새로운 공간이네? 특이점인가 뭔가 하는 그런 건가? 요즘에는 놀랄 일들이 많네. 환영합니다, 손님. 안녕? 뭐야? 굉장히 튼튼한데? 몸에 돈 좀 부었나 봐? 벌써부터 그렇게 힘을 빼실 필요 없답니다, 손님. 곧 전력을 다해 날뛰셔야 할 테니까요. 나긋나긋하게 말하는 거 너 인간 아니지? 어라? 표정 변했어. 정말 아닌가 본데? Yep, this is where the smiling stops. 또 놀랍군. 도시에서 인간 이외의 지성을 지닌 것을 만나는 건 정말 드문 일인데. 그러게 말이야. 정말 돈 좀 될 일인 것 같아. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Mutilate. It's this one. And Rampage too. Those two are usually like the big ones that people kind of stick with for a good amount of time until like Urban Plague, Urban Nightmare.
Get bent. And blow up. Ashes. There. That's what. It is a really good card for a reason, and the bonus of having like health recovery too is also something not to really. It's nothing to sneeze at for sure. You can leave Taeyeon alone. And out you go. And gone. Easy. Now I can pretty much farm a Cullen for his mutilate. So I might do this fight multiple times at best. 이번에도 잘해줬어. 저 손님들 덕분에 사무소라는 곳에 대해 더 깊이 알 수 있을 것 같아. 그 뭐냐, 녀석들이 했던 말 너무 신경 쓰지 마. 지금 위로하는 거야? 위로라고 해야 하나. 네가 인간이든 아니든 난 별로 신경 안 써. 신선하네. 그런 위로를 들은 건 꽤 오래전 일이니까. 뭐 지금은 인간의 시대니까. Using Taeyeon's page for yeah, I think because of the per kill skill that he has. 인간의 시대? 정확히 어떤 뜻이지? 야야, 그렇게 쏘아봐도 말이지. 나도 빠삭하게 하는 것은 아니야. 인간도 아니면서 지성을 지닌 존재들은 도시에서 적극적으로 왜곡에 몰아냈어. 정확한 이유는 모르겠지만 그 일환 중 하나로 인공지능 윤리 개정안 같은 것도 생겼고, 감정과 욕망을 느낄 수 있는, 그러니까 사람과 다를 바 없는 기계를 만들어내는 것은 진작에 가능했지만 바로 그 점이 문제였던 것 같아. 그래서 인공지능 윤리 개정안으로 기계는 물론 의체조차 인간과 유사하게 만들 수 없도록 지정한 거지. 몇몇 예외가 있어 보이지만. 저들 말처럼 난 인간이 아닌 만들어진 기계야. 정확히는 내 설계의 원본인 인간이 있고 원본 내의 일부를 사용해서 만든 기계지. 의체도 아니라 의체 같은 것도 아닌 순수한 기계야. 뇌를 사용했다며? 원본 내의 전자 설계 복사본을 사용했을 뿐이지. 내 몸은 순수한 기계야. 왠지 그럴 것 같긴 했어. 그리고 세상 물정 잘 모르는 걸 보니까 밖도 못 본 채 갇혀 산 것 같고. 그렇다면 조심 좀 해야 해. 특히 언젠가 이곳을 나갈 거라면 말이야.
넌 인간의 모습에 감정도 있고 욕구도 있는 지성체인 거로 봐서 완벽하게 윤리 개정안을 어기고 만들었겠지. Yeah, and you don't want a certain team of people to show up. 머리에서 그런 건 또 귀신같이 잡거든. 이 머리는 도시 전체를 주무르는 음습한 놈들이야. 아마 만날 일은 전혀 없겠지만. Roland. 아무튼 애초에 이 도서관이라는 장소 자체가 굉장히 위험해. 여기에 있는 사서들도 뭐랄까 인간이자 인간이 아닌 것처럼 보이니까. 네 말대로야. 감정을 느낄 수 있도록 설계된 나는 까마득한 시간을 끝나지 않을 것 같이 반복하는 무대 위에서 보내야 했어. 심지어 끝난 줄 알았지만 끝난 것도 아니었고 말이야. 야, 널 설계하고 만든 놈들도 대단하다. 이유는 몰라도 머리에서 지정한 규칙을 어기는 건 보통 깡이 아니라면 저지를 수 없는데 말이야. 결국 다 머리의 방식으로 처리될 뿐이거든. 네 말대로 다 죽었지. 그래도 도서관은 안전할 거야. 안전할 수밖에 없는 곳이니까. For now. 들어오는 것도 나가는 것도 자유롭지 못한 새장 같은. For now. 또 자기가 하지 말라고 해놓고 뜬구름 잡는 소리 하네. 언젠가 이곳을 나가서 날 이 꼴로 만든 모든 것에게 되갚아주고 자유를 얻을 거야. 아무튼 난 별로 신경 안 써. 그건 그거고 이건 이거니까. 어디 보자. 이 친구는 2층의 지정사서 예소드. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라의 시종이지. 기술과학의 층을 담당하게 된 지정사서 예소드입니다. 엔젤라와는 다른 차가운 시선이 느껴지는 건 착각이려나? 뭐야? 설마 너도 듣기 싫은 말 들으면 폭력으로 해결하는 타입이야? The Viper. 넥타이가 풀어졌군요. 고마워. 상냥한 친구였구만. He's a nice but strict fellow. 엔젤라를 순순히 도와주는 이유가 무엇입니까? 나야 뭐 도와주는 것 말고는 선택지가 없으니까. 말쿠트도 그렇고 너도 엔젤라가 마음에 들지 않는 거야? 당연하지 않습니까? 엔젤라는 우리의 소원을 마지막에 무참히 짓밟았습니다. 복잡한 이야기인 것 같구만. Oh, but it is, Roland. It is. 그럼 넌 왜 사서로 일하고 있는 거야? 그런 거래였습니다. 거래라고? 도서관의 층이 잠겨있고 사서들이 잠들었다고 하는 것도 그 거래라는 것과 관련이 있겠군. 복잡한 이야긴 질색인데 그것도 감정적인 문제라면 어쨌든 너나 나나 엔젤라를 도와야 하는 거잖아. 그렇습니다. 그럼 앞으로 잘 부탁해. 자. 뭡니까? 악수 몰라? 잘해보자는 의미의 악수. 이왕 이렇게 된 거 인상 풀고 잘해보자고. Yeah, we'll be trauma buddies. 말쿠트처럼 너에게도 책을 전달해주면 되는 거지? 그렇습니다. 저는 그 중에서도 도시의 기술과학에 대한 책을 분류합니다. 당신이 할 일과 제가 할 일은 명백하니 이쯤에서 돌아가 주시죠. 예. 안 그래도 그러려고 했습니다. He's quite the cold person, but he means well. But now we're actually up a rank, as ordained by the Hana Association. They do not have time to think about the terror at the end of the song before the setting of the sun. 뒤틀림에 대해 하나협회나 츠바의 일과에서 내려온 보고는 더 없나? 네, 아직 상황을 주시하는 중입니다. 하지만 유효한 후보는 몇 개 있습니다. 도시 질병인 꿈의 세탁소와 어제의 약속, 그리고 도시 전설인 톱니 교단 정도입니다. Launch Your Dreams, you definitely see more of that in Distortion Detective. Launch Your Dreams, Human Thunderbolt. I forgot one other one too.
that Moses actually encounters. And this is happening around the same time as the library. Yesterday's Promise, that's definitely Pluto's handiwork. Urban Legend, the Church of Gears. 이거 영 시원치 않구만. 아, 그리고 이번에 도시괴담으로 지정된 도서관이란 곳도 후보에 있습니다. 위에서도 잡히는 게 없으니 마구잡이로 늘려대는군. 책 정리하는 것도 꽤 익숙해져가네. 순순히 도와주는 이유가 뭐야? 어? 네가 안 도와주면 날 죽여버린다면서. 게다가 혼자서는 여기서 나갈 수도 없고. 공포에 의해서 행동하는 사람이라고는 보이지 않는걸? 난 꽤 많은 사람들이 공포에 사로잡혀 바닥을 기는 모습을 봐왔거든. Yeah, more than your fair share to count. 그런 예전 일들로 미루어봐서 넌 단지 죽음이 두려워서 도와주는 것으로 보이지. 무슨 일을 해오던 거야? 솔직히 말하자면 나도 이곳에서 알아가고 싶은 게 있어. 무엇을? 넌 이 도시의 책을 모아감과 동시에 단 하나의 완전한 책을 얻을 것이라고 했지. 그렇다면 나도 그 과정에서 재밌는 것들을 경험해 볼 수 있을 것 같았거든. 어차피 지금 나가봤자 마땅히 할 일도 없어. 밑바닥 해결사 인생의 반복이지. And not just any barrel, Cracker Barrel too. Not like there's anything wrong with Cracker Barrel per se, other than the fact that it's just okay country food at best. I mean, some of the food options are kind of good, I'll admit. A black man admitting to enjoying Cracker Barrel is almost like a cardinal sin, especially on Black History Month. Let's just put it that way. Almost a cardinal sin. Almost. 그리고 무엇보다 나도 알아내고 싶은 것이 하나 있어. Because the name of the restaurant isn't anything else that really consider. But I was in Virginia at that time. Well, yeah, Virginia. That was like the one place I was like meaning to try during my business trip, and lo and behold, it wasn't that bad, but it wasn't anything to write home about either. 이곳에서 너의 일을 돕다 보면 알게 될 수 있지 않을까 기대하고 있거든. 이해관계가 일치했다는 거네? 그래, 내가 널 이용하는 만큼 너도 날 이용할 수 있지. 하지만 조심해. 어설프게 이용했다가는 정말 죽을 수 있으니까. 무슨 말을 그렇게 살벌하게 하냐? 전에 무슨 일이 있었길래 늘 날이 서 있는 거야? 캐묻지 않는 게 좋을 거야. 이번에는 팔다리를 천천히 녹여줄 수 있으니. 말을 못하겠네. 저 궁금한 게 있습니다. 질문 받습니까? He's being a smartass at this point. 뭔데? 가려서 묻도록 해. 경고는 했으니까. 이곳의 사서들은 대체 뭐야? 인간은 아닌 것 같고, 그렇다고 기계나 인조 생명체도 아닌 것 같은걸? 예전 이 시설에서 이용만 당해왔던 환상체라는 존재들과 직원들. 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 버려졌지. 지금도 이용당하고 있는 것 같은데. 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. Yeah, almost as if their psyche was pretty much the last thing that was pretty much being chipped away after that last-ditch effort you'd put in. And the ones that were hoping for a nice little escape from that torment nexus, they'll feel a lot more resentment towards you. And namely, it is the first two layers you usually run into in Library of in Lobotomy Corporation: training and information team. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 나갈 수 없을 텐데. 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴
단 하나의 책에 도달할 수 있다는 걸. Alright, now I can send journal invitations. And Backstreet's Butcher. Okay. Let's throw in some skitter. Pale. Unless I want to spine, so I'm gonna have to cut you apart. That's 8. Yep, I'll take that for what it's worth. Oh, that's not good. Down. Backstreet Butchers. Dark alleys to the back streets. Alright, now let's get some McCullen. Overpower is another one. Yeah, Overpower is the one that has the better stuff. You have fun defeating enemy. Yeah, we could probably stick with that just for a little bit.
this one, I could probably get rid of. Oh, can get rid of preemptive strike. Place that for mutilate. Uncouth. Get rid of focus strikes and replace it with rampage. Yeah, a little gimmicky, but we can probably make it work. But let's keep farming this one just a little bit more. Just to get more rampage. There we go. Redirect attention. Bingo. On to the next one. Alright, bring it on, Jason Reject. You're gonna be farming points. It's important to build up some emotion too, so we can get more rewards out of it. Burned. Oh, you bled out. That's too bad.
Okay, Taeyin, McCullen. Yeah, emotional level bonus. Now let's see what other stuff we can pull up too. Oh, we can actually get. Well, these are packs. I guess for the moment it's not really as worth it, but 이것도 아니고 저것도 아니야. 아, 이거다 싶은 게 없어. oh, it's those two. 아이, 피에르. 이번에는 싱싱한 녀석들로 가져와 봤어. The duo that terrorized a certain princess, for sure. On a Walpurgis. 상처가 좀 심하긴 해도 아직 살아있긴 해. 뭐야? 신메뉴 개발이 한차인가 보네. 어서 오지. 요즘에는 메뉴도 메뉴인데 재료가 부족해. 그래도 잭 덕분에 당장은 걱정 없겠지만 말이야. 어쩐 일이야? 브레멘 음악대에서 더 이상 재료를 안 팔아주겠대. 그 괴짜들은 워낙에 변덕이 심하니까. 그럼 꿀꿀이네에선 뭐래? 거기도 마찬가지야. 결국 예전처럼 너랑 내가 직접 구해야겠어. It's just a damn shame that she is actually hot. 아쉽지만 늘 구하러 가던 곳은 막혔잖아. 그 뭐냐, 츠바이 협회가 치안 담당을 맡아버려서. 새로운 유통 경로를 뚫어봐야지. 이왕 하는 김에 새로운 재료들도 적극적으로 써보려고. 지금까지는 너무 말랑한 녀석들만 써왔으니까. 슬프다. 피에르가 해주던 찰떡 솜파이 맛있었는데. 아쉬워도 어쩔 수 없어. 질 좋은 고기를 주던 거래처들이 등을 돌렸으니 아무리 좋은 메뉴를 만들어도 미식가들에게 점수 따기엔 재료에서 경쟁력이 떨어져. 피에르는 파린의 셰프가 목표였지? 맞아. 파린의 셰프야말로 빛나는 도시의 별이지. 모두에게 늘 아찔하고 자극적인 맛을 선물하잖아. 새로운 재료라면 어떤 걸 시도해보게. 고기가 흐물거리긴 해도 나이가 있는 재료들이 구하긴 쉬울 텐데. 호불호. 난 그런 적당히 타협하는 어쭙지 않은 식당들과는 다른 맛을 추구할 거야. 도서관이라고 들어봤어? 그곳에 인간이 아닌 것들이 있다네? 아직은 도시 괴담일 뿐이지만 외곽이 아니고서야 괴물고긴 얻기 힘들잖아. 오, 그건 좀 기대되는데. 그렇지? 안 그래도 도서관에 초대장이란 것을 받아둔 게 있거든? 미식가 녀석들에게 파린의 셰프 못지않은 자극적이고 신선한 맛을 선사해주겠어. 그러니까 잭, 너는 나만 믿고 따라오면 된다고. 네. 그럼 오늘 가져온 이 재료들은 어떡할까? 그 녀석들은 미리 잼으로 만들어두자. 산채로 담글 거니까 마취제랑 억제기 달아놓고 반죽기에 넣어둬. Yeah. Human food. 고기잼 좋지. We actually where what's served on the menu is definitely a people's choice. Choice cuts, if anything.
Yummers. 네가 좋아할 줄 알았다니까. 아, 전에도 말했지만 머리부터 넣지 말고 다리부터 넣어도. 안 그러면 마취제나 억제기를 달아둔 이유가 없으니까. She's following the suffering is a spice rule. 바로 죽어버리면 맛이 안 난다고. 뒷골목에서는 인간을 먹나 봐. 그런 악취미를 가진 미친 변태들이 꽤 있지. 근데 아무리 뒷골목 사람이라도 인육을 먹는다고 당당하게 말하지 않아. 오히려 돈 좀 있는 녀석들이 사람 고기를 찾지. 뭐 23구 골목에선 일반적이지만. What do you want for today, sir? She says. The man says, you. And then the grind begins. It begins. 그곳은 수단과 방법을 가리지 않고 궁극의 만만을 추구하는 곳이니까. 뒷골목마다 다른 점이 있나 보네. 관할 둥지와 날개가 정한 방침에 따른다고 보면 돼. 그래봤자 대부분의 뒷골목은 방치되고 있지. 인간 고기는 특별히 더 맛있는 거야? How would I know? 몰라. 먹어본 적도 없고 먹고 싶지도 않아. 저기서 구해오는 재료들은 전부 멀쩡한 사람들 납치해서 바로 요리하는 거라고. Yeah, that's a fate worse than death, if anything. 미식가들은 그 잔혹함까지 조미료라 생각하며 먹는 것 같지만. I mean, they're also kind of adjacent to the ring, if we're being serious. 게다가 살아있는 채로 고통스럽게 요리될수록 맛있다나 봐. 인간이 인간에게 먹히는 꼴이라니. Yeah, it's a very harrowing sight. 이 냄새는 새로운 냄새야. 썩 좋아하는 냄새는 아닌데. 잭, 오히려 이런 낯선 곳에서 새로운 맛이 태어나는 거라고. 네가 그렇다면야. 환영합니다, 손님. 전 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 와우! 겉이 번지르르한 이런 최상급의 재료가. 분명 겉보기에는 신선해 보이는 최상급 재료지만 피에르? 알아, 아쉽지만 사람은 아니군. Yeah, people were clocking it like crazy. 하지만 오히려 그래서 더 기대돼. 넌 무슨 맛일까? Lady, you'll break your teeth before even getting any kind of progress anywhere with her. 저를 어떻게 하실 수는 없답니다. 그건 해보기 전에 모르지. 참아, 잭. 품위를 지켜야지. 우리를 이 멋진 곳에 초대해 주신 분이잖아? 신뢰를 범해서 죄송합니다. 저희를 초대해 주신 엔젤라님, 입장해도 되겠습니까? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Instant cooking. Ow, that actually friggin' hurts. I'll give it to you because Malkuth is staggered. One point in the dream, but I'm pretty sure it's gonna bleed out. Yep, there we go.
And out I go. Or not. How I'm still alive is beyond me. But I'll take it. If I could actually clutch it up, then that'll be quite the dream. But so far, it ain't looking too hot. So maybe as long as I keep on farming on Pete Jack, I should be able to. I think I have a lot more piercing pages on this on this team. Oh. Yeah, we're gonna have to do it the old-fashioned way. Actually, no. You can probably counter with this and pull Pierre away. No, no dice. Alright, Jack's gone. Oh yeah, that's much better. This could probably turn for the... Nope, never mind. Goodbye. Goodbye. 오우, 미친 놈들이야. 저런 녀석들하고는 상종 안 하는 게 좋지. 그래도 너보다 예의는 있던데. Really? 여기서 어리숙한 사서님께 드리는 삶의 지식 하나. 뒷골목에서 예의 바른 놈을 만나면 무조건 튀어라. 정신 나간 녀석들이 모두 예의 바른 건 아니지만 예의 바른 녀석 중에 미친 놈들이 꽤 있다고. 그러면 예의랑은 상관없는 거 아니야? 자, 여기서 두 번째 지시. 미친 놈들은 언제나 일정한 비율로 존재하기 때문에 특정 기준으로 분별하는 건 의미가 없다. 개소리야. Okay, Isad, Forsaken Murderer. Let's see.
Get our hands on these. The emergency rations. Yeah, we may make very good use of the. Oh wow. Huh. Alright, now let's also get our key pages going. Cooking from cruelty. Overpower. Mutilate. Deal double stagger damage. Okay. Yep, that hurts. Pierce is the bigger one. Yeah. Oh yeah, that I can see why. Yep, and let's go. As long as it has status effects, that should be... Bingo. 와, 정렬된 책들 각 좀 봐. 무서울 정도의 집착이 느껴지는군. 이번에도 옷이 흐트러져 있군요. Yeah, it does a whole lot of blunt damage, but as long as you have like the proper cards in order to like give any kind of status effects, that should be good. Bind, paralysis, bleed.
It's why they kind of introduced that to you very early on before anything else. 고맙긴 한데 좀 부담스러운 걸. But yeah, if we learned that lesson in the first go around, poor choice. 정갈한 몸가짐으로부터 제대로 된 마음가짐이 나오는 것입니다. 뭐 일단은 고맙다고 말해줄게. 무슨 일로 오셨죠? 책도 전달해주고 겸사겸사 물어보고 싶은 게 있어서 말이야. 말쿠트에게 들었는데 사서들은 예전에 인간이었다면서? Yeah, paralysis definitely has I'll be honest. It didn't take me much until maybe Limbus to really just appreciate what kind of effect paralysis has. But then again, running into this again is a very cruel reminder that sometimes you have to play dirty. 그렇습니다. 전부 한 가닥 싸움 좀 했던 거야? 뭐 조직의 행동대장 같은 거였나? 근데 또 해결사 바닥에서 굴러본 내 눈에는 그렇게 안 보인단 말이지? 맞습니다. 당신 말처럼 저희는 전투와 연이 없는 삶을 살았죠. 몇몇 예외는 있습니다만 대다수가 그렇습니다. 그치? 그런데 어떻게 손님들과 그렇게 능숙하게 전투할 수 있는 거야? 책의 힘입니다. 책을 통해 손님들의 힘을 얻으니까요. Yeah, I think at some point we do actually get the ability to move over skills to other pages, so it's gonna be nice to have. 아하, 그래서 책이 쌓여갈수록 뭔가 더 강해지는 거였구만. 도서관이라는 공간에서 책은 힘을 부여합니다. 더불어 누군가의 책을 통해서 그들의 육체에 새겨진 감각과 힘을 더 씌웁니다. 그리고 이곳 도서관은 감정을 증폭시키는 공간이죠. 이 책이란 거 생각보다 훨씬 대단하네. 책이라는 게 공방의 시술이나 도구보다도 좋은데? 정보도 정보지만 기능력은 정말 돈이 되겠어. 세속적으로 생각하는군요. 돈에 쪼들려 살아온 사람의 눈물겨운 생존 정신이라 불러줄래? 아무튼 궁금한 점은 해결됐어. 친절한 답변 고맙소. 착각하지 마시기 바랍니다. 전 당신에게 좋은 감정은 없습니다. 엔젤라의 개니까요. One. 뭐 계란이 말이 너무 심하네. 알잖아, 나도 어쩔 수 없다는 거. 어쩔 수 없다는 것이 면죄부가 될까요? 볼일 다 보셨으면 이만 돌아가 주시기 바랍니다. Metallic ringing, chained wrath, violence. 1 dice, gain 1 to 3 power. Speed is fixed at 1. Doesn't really matter when you have whatchamacallit, something to kind of flip the tables, or it's just an unfocused attack. But metallic ringing and chained wrath are going to be the two main things for sure. Alright, now let's see. Book office. Everybody gets paralyzed. You get paralyzed and you get paralyzed.
there's you. Volume 2. Alright, let's burn some of those. Hey, what's good, Ace? How's it going? Volume 1. Burn some of these. Yep, more Mo, Taeyin. Open wound. That might be very helpful if I have like a lot more bleed stuff going. But in due time, they'll be important later. Very cold? Oh yeah. Oh, we're gonna be out of that Hokkaido soon. We're gonna be out of this soon, I can assure you. But hope you're staying warm, hope you're staying comfortable. I know for a fact it's February, so it's definitely gonna be the worst of it, but we'll be there. We'll be out of that neck of the woods soon enough. Let me see. I'll get more blunt stuff, to be quite honest. Yeah, that looks a little bit better. Gotta have myself, yeah, well, once we get the stray dogs in, we can probably get more out of it. 아, 우리 사무소는 왜 파리만 날릴까? 이래봬도 츠바이 옆에 지정 사무소인데 말이야. 게다가 가로등 사무소가 의뢰받은 치안구역은 계약 기간 동안 범죄율 무려 0%. 우리가 맞는 치안구역이라 해봤자 두 블록 정도가 고작이잖아. 그리고 이 일은 기다리다 보면 들어오겠지. 그래, 그렇게 평생 기다리기만 해. 난 여차하면 다른 사무소로 가버릴 거야. 다른 사무소로 쉽게 이적할 만한 실력을 가지고 있는진 몰랐는데. 낙하산인 너와 다르게 일하면서 닿은 연줄이 꽤 많거든. 너네 어머니가 전설적인 해결사인지 뭔지는 몰라도 난 바로 달려올 친구들이 있다고. 네, 정말 대단하십니다.
banter. 네네, 전 정말 대단하죠. 야! 냉장고에 있는 케이크 네가 먹었지? Oh no. 얘들아, 일 받아왔어. 또 싸우고 있구나. 이 새끼가 냉장고에 있던 케이크를 그냥 먹었어요. 유통기한이 어제까지여서 내가 미리 처리한 것뿐이라니까. You're playing a very fine wire game of death, man. Well, then again, a day after ain't that bad, but if it's been left out in the open for quite some time, you're gonna taste that bitterness to the point where it's gonna make you nauseated. I should know, I've actually drank a little bit of days old spoiled milk, and it's just to kind of like taste test to see if it was still good or not, but the cap was slightly open. Immediately spat it out, though I probably swallowed a little bit, so it kind of made my eyes open a little bit sensitive. And when you have hot air blowing against sensitive eyes, it is devastatingly uncomfortable. Like, I felt like my eyes were puffed up. Thankfully, I didn't drink enough in order to make me actually sick with food poisoning. Versus when the cake is oh yeah. Well, I guess to each his own, because I think there is like some redeeming quality for cake being the way it is. Maybe after a day it's not completely stale, but maybe 2 or 3 days later when it's just dry as a rock or practically eating chalk, then yeah. But I think certain cakes kind of benefit from a little bit of dryness. It's just not the ones that you expect from like birthday ones. Maybe angel food cakes to some degree, but I don't know. 유통기한이 지나서 버린다 해도 내가 버려. But whenever a lady calls dibs on cake, you leave it alone. 선배, 일이라면? 말 돌리지 마. 케이크는 내가 새로 사줄 테니까 잠시 진정해주라. 그치만 그건 기간 한정인데. 사실 나도 미심쩍은 일이지만 협회에 but- 있는 친구로부터 이걸 Yeah, 받아서 말이야. yeah. Especially if the brownies are like extra crispy, but still has that moisture as far as like the rest of it is concerned. Chef's kiss. Good stuff. You could pretty much have it with like ice cream on top of it, and it'll still be like absolute banger. 선배 친구라면 츠바이 협회의 직속 해결사분? 맞아. 아직 한화협회에서는 공식적인 안건으로 처리하고 있지 않은 의뢰야. 혹시 도서관이라는 곳에 대해 이야기는 지나가다 들어본 적 있어요. 쥐들이 그 주제로 이야기를 하고 있더라고요. I'm sorry, but once anybody gets me on about food or anything else, I'm more than likely gonna make you hungry. I can't cook you any food, I can't make you any dinner, I can't do anything in order to help you satiate that hunger, but the least I can do is give you ideas. 도서관에서 얻을 수 있는 책이 값어치가 굉장하다나 뭐라나. That'll probably make everybody else even hungrier. 바로 그 도서관의 초대장이란 것을 친구에게 받아왔어. I take responsibility though. 그런데 공식적인 일이 아니라면 의뢰비도 불확실하겠네요. 공식 경력에도 기록 안 될 거고. 뭐 협회도 협회 나름대로 신중해야 하다 보니까. 그리고 정확한 정보도 없는 곳에 제 발로 들어간다고요? 여성 말로는 이번 일을 잘 처리해주면 도시전설급 의뢰에 해당하는 보수를 지급할 수 있도록 힘써준다나 봐. And then dinner for like 24 seconds. Ah, I see. 역시 그만두는 게 좋으려나? Yeah, I'm guessing it's not to eat too late. 하죠. 어쩔 수 없네. 불확실하긴 해도 돈이 될 수 있다면야. 다들 고마워. 해오던 것처럼 한번 해보자. Oh, look at them. He has hope on his face. He has hope on his face. 츠바이? 하나? 해결사 협회를 말하는 거야. 사무소를 차린다고 만사 해결은 아니거든. 도시에는 12개의 해결사 협회가 존재하는데 각각 다른 업무를 맡고 있어. 각 분야에 맞는 의뢰와 사건들이 협회로 우르르 몰려들지.
사무소의 일은 협회에서 관리한다는 거네? 맞아. 협회가 여러 사무소에 공문을 돌리거나 협회 직속 해결사들이 처리하기도 해. 그리고 그 중에서 하나 협회가 해결사 총괄협회야. 해결사의 등급을 매기고. 그럼 사무소도 등급이 있어? 그렇지. 협회에서 주는 의뢰에도 등급이 있고. 정말 등급 매기는 걸 좋아하네. Yeah, everything needs a grade. 알기 쉽잖아. 어떤 것을? 내가 어떤 가치의 사람인지 말이야. 누가 도시에서 나라는 사람의 가치가 이 정도다 라고 당당하게 말할 수 있겠어? 자기 일 챙기기도 바쁜 세상에서 누가 서로의 가치에 대해 느긋하게 이야기를 하고 앉아있겠냐고. 하지만 등급이나 소속을 서로 알게 된 순간 여러 말은 필요 없어지거든. 내가 저 사람보다 위인지 아래인지 너무나도 쉽게 알 수 있잖아. 알아가는 것도 생각하는 것도 그만둔 것 같아. 네가 밖에 나가서 도시 생활 좀 해보면 그런 말 못할걸? 얼마나 많은 사람들이랑 부대끼면서 살아야 하는데. 그저 사람들은 도시 속에서 살아가기 적합한 방법들을 찾아낸 것뿐이야. Oh, it might be a universe? Juicy, big eyes, punching cards. No. Nothing enters this forest. Not alive. I shall grant you salvation anyway. All for the name of Bana. 우리가 이런 일까지 맡을 정도로 궁하긴 하구나. 최근에는 이런 일조차 들어오지 않았어. 나도 알아. 꼭 그렇게 지적질해야 직성이 풀리지. 자자, 그렇게들 열내지 마라. 너희들은 사이가 좋은 건지 나쁜 건지. Like, isn't that usually the best kind of situation? If they're ready to fight with each other, they're ready to fight for each other. To an extent. 뭐라고요? 이런 얼빠진 녀석이랑 엮지 말아줄래요? 저도 극구 사양합니다. 그래. 이번 일이 끝나면 줄리네 식당에서 거하게 먹자. 내가 네. 환영합니다, 손님. 사이가 좋으시네요. 넌 누구지? 준비해. 그렇게 경계하실 필요 없답니다. 아직 위험할 건 없으니까요. 전 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 안녕하세요. 전 가로동 사무소의 산이라고 합니다. 이곳에 초대장을 받고 왔습니다만 한 가지 물어보고 싶은 것이 있습니다. 무엇이죠? 이 초대장은 직접 받지 않고 전달받은 것인데도 괜찮은 겁니까? 네. 결국 초대장은 손님에게 도달했고 그 초대장을 본인의 의지로 사용했을 뿐이라면 전혀 문제 없습니다. 그렇군요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. 뭐야, 생각보다 얌전한 사람이었네? 넌 저게 사람처럼 보였어? 사람처럼 생겼지만 인간은 아닌 것 같아 보였는데. 뭐라고 말로 표현할 수는 없지만 말이야. 아마 기계일 거야. 요즘에도 저 정도로 사람과 유사한 기계를 볼 수 있다니. 우리는 우리대로 할 일을 하자. 다시 한번 말하지만 조금이라도 위험하다 싶으면 바로 빠지는 거야. Alright, let's get to business. But why did you slash damage?
on, you can do better than that. Perhaps I was a little bit overzealous. Also should have killed Sun when I had the chance. Well, you're in here with us now. Are you ready? Burned. Yep, Mars. 저 녀석들도 아직 초짜구만. See, this is what happens when you still have hope. 해결사인데 서로 저렇게 끈적한 유대를 갖고 있다니. 그래도 이걸로 한 단계 더 성장하겠지만 말이야. 넌 익숙하다는 듯 말하네. 나야 저런 단계는 이미 여러 번 지나왔지. 서로 유대를 맺는 게 마냥 나쁜 건 아닌데 위험 부담이 너무 커. 끊어낼 땐 끊어낼 줄 알아야 진짜 백이지. 상대의 상실에 상처받지 않을 정도의 거리? 무엇보다 죽음을 받아들일 각오도 없는 녀석들이 누군가의 목숨을 빼앗는 일을 하는 것 자체가 모순이기도 하고. 문학이라 도시와 이만큼 안 어울리는 분야도 없겠지. 안녕하세요. 문학의 층을 담당하는 지정사서 호드예요. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라를 여러 가지로 돕고 있지. 그렇군요. Gosh, she's so cute. 혹시 너도 엔젤라한테 안 좋은 감정을 가지고 있니? 호의적이라고는 절대 말할 수 없겠죠. 하지만 거래를 했으니 구말 않고 도와야 할 뿐이에요. 앞날이 깜깜하구만. 다들 하나같이 엔젤라에 대해 불만이 많으니 그 녀석은 대체 무슨 짓을 저질렀던 거야? 용서받지 못할 일을 했죠. 예전에 저와 같이요. 다른 건 몰라도 하나는 확실히 알겠어. 도서관과 사서 전부 뭔가 단단히 꼬여 있다는 거. 언젠가 풀릴 수 있긴 한 거야? 풀릴지는 모르겠지만 결과는 볼 수 있을 거예요. 이 거래에는 명확한 끝이 있으니까요. 엔젤라가 가려는 길을 만약 당신이 끝까지 함께한다면 And that's what we 알 수 tend on 있겠죠. doing. 벌써부터 막막하다. 막막해. I mean, look at her. Look at her. 손님은 손님대로 대접하고 안에서는 사서대로 신경 써야 하고. 적어도 도서관 안에서는 다 같이 사이좋게 지내면 좋을 텐데. Yes, any hot slander shall be met with punishment. They are not worth being turned into books. Send them to the singing machine. 롤랑 씨가 가져다 주는 책에서 저는 도시의 문학에 대해 분류해 갈 거예요. 책이 쌓여가다 보면 좋든 싫든 롤랑 씨가 궁금해하시는 것을 알 수도 있겠죠. 엔젤라가 뜬구름 잡는 소리 하지 말란 이유를 알 것 같기도 하구만. 그래. 이렇게 된 거 내가 어떻게든 속 시원하게 파헤쳐 본다. 힘내세요, 롤랑 씨. 네, 따뜻한 응원 고맙습니다. See, even he is being enraptured by the cute aura of Hod.
Now, in the contest between Malkuth and Hod, who was the cuter between the two of them? That's a real question. And if I'm opening Pandora's box by asking that question, then I will gladly be struck down with righteous indignation if it so seems to be appropriate. Let me farm Mars just a little bit more so I can get more books. Yes, I played Limbus. I've actually just recently finished up Canto 9. So I'm pretty far ahead. Yes, give him the bolus. Oh man. Paralysis. Everything's set on fire. I mean, with the way that things have been set up, I have a good feeling that Merciless Kanto is going to be something that's going to be a real huge eye-opener for a lot of people. I have a really good feeling on that. Swing and a miss. Mars is gone. Now it's just you and me, motherfucker. I'll put trademarks around your fucking eye. Second favorite, a fellow Rogia enjoyer. A fellow Rogia enjoyer. I think we're gonna get along just nicely. Alright, now let's see. We can start burning a few books here and there. If we don't get a Goldie, we are going to put someone in chains. We're gonna put someone in the Forsaken Murder straitjacket if it's the last thing we do.
change key pages. Actually, let me... Non-stop assault. I really need that breaker. There's always gonna be that one where the one center that's kind of falling behind because you don't have like the best possible IDs to kind of mesh with. So I hope you actually your rolls either get lucky or you actually have a good amount of shards to spend. Save. Switch to Mars. You'd probably grab something with haste. Good luck is in this against me. I mean, for your sake, I hope the head's not gonna be directly after you. I hope not. Another one that we can throw in. Yeah, this will do. I think I also have Valentina Roji. I'm looking forward to it for sure. The agenda must grow too, if that's the case. I mean, we already have Matthias Altus, so that's already given. I'm pretty sure it's gonna be Heathcliff with Lucio and Valentina Rogia.
I believe. I believe. But then again, PM has been known to throw a few curveballs here and there too, so it just makes people kind of go on the defensive, to say the least. Yep. Ryan Yisang, Matthias Altus. Maybe Honglu? Albina Faust and Honglu, damn it, what was his name again? The ring nurse father. Can't believe I forgot. The Callisto. Yeah, I have a feeling that might be Callisto Honglu. 일이 이렇게 된 건 다 내 잘못이야. See, this is what happens when you have a hope, buddy. This is what happens. 우리 사무소는 도서관에서 손을 뗄 거야. 애초에 이건 우리가 손댈 일이 아니었던 것이겠지. 치바이의 보고서는 올려뒀어. 뭐라고요? 그럼 마스는 뭔데요? 개죽음인 거잖아요. 미안. 말 마음껏 원망해도 좋아. 내 판단 실수야. 우리는 치안 사무소였지 탐사나 전투에 특화된 사무소는 아니었으니까. 냉장고에 있는 케이크는 선배가 사다 둔 거예요? 케이크? 아니, 아직 케이크는 안 샀는데. 바람 좀 쐬고 올게요. 바보 자식! 답지 않게 케이크는 또 언제 사다 둔 거야? 어머니가 대단한 해결사라며 매일 자랑하던 그 무식하게 큰 검도 어머니가 선물로 주신 거라며. Jacob, possibly. Jacob Greg might actually be a failed emperor considering the mutations that he has. Because why else would Herman prefer one arm instead of both arms being roaches? Perhaps there's something else beyond that gift that has yet to be unwrapped completely, and that's a very scary prospect to have. This is the worst possible outcome of potential man, where they have so much potential to destroy everything on a moment's notice. 언젠가 어머니처럼 될 거라고 그렇게 으스댔으면서. 마스의 책. 저곳에서 죽은 자는 책이 되는 거야? 그 녀석을 가지고 장난질을 하게 두진 않을 거야. 산 선배에게 얘기를 꺼내더라도 말리겠지? 단독으로라도 가는 거야. 아는 녀석들도 좀 있으니까. 이건 좀 마음 아프겠는데. 괜한 걸 봤어. 정에 연연하면 안 된다고 말한 사람이 그런 말을 하니까 웃기네. 그건 그거고 이건 이거지.
그래도 일일이 반응하면 자기 손해야. 다 감수하고 사는 거니까. 나에게도 안타까운 일이 있고 상대에게도 안타까운 일이 있지. 그리고 그걸 동의 없이 드러내는 건 무례한 거야. 괜한 걸 알면 신경 쓰이잖아. 가뜩이나 내가 안고 있는 짐도 많은데 자기가 더 힘들다고 유세 부리는 건가 싶고 얄팍한 동정심과 함께 불쾌감도 딸려오지. Seems like you're speaking from experience, Roland. 슬퍼도 적당히 드러내고 기뻐도 적당히 드러내고 상황에 맞는 적당한 인사를 주고받는 게 서로를 위해 좋은 거야. 오히려 그게 더 피곤해 보이는데? 무엇보다 내가 감정에 휘둘려서 도서관 일을 못하면 안 되는 것. 어떻게든 네가 도시의 책을 모을 수 있도록 도와줘야 하는 거고. 맞아. 필요가 없어지는 순간 그대로 폐기해버릴 거야. Ah, you can't dispose of me. I'm too beautiful. 그럼 상사님의 말대로 저도 살아남기 위해 제 할 일을 할 뿐이죠. 안녕. 닥쳐. 가증스러운 기계의 인사 따위 필요 없으니까. I can imagine just Angela no-selling the bat hitting her face. Just staring at her, dead in Lulu's eyes. 난 이곳에 있는 마스의 책을 얻고 모든 괴물을 다 죽인 다음 네 머리통까지 날려버릴 거야. 마지막에 말씀하신 그건 힘드실 텐데요, 손님. 닥치라고 했지. She even said it with a smile. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay, we can please chop it off with something a bit better. Alright, I had enough of your bullshit. It's time for me to get to my business. Just run hands. Just run hands. You ain't gonna do shit. Okay, strong strike. Hit. Go. Alright, let me hit a sneak.
and we keep going. Yeah, especially when you're trying to be quick with your kills too. You're not gonna really go far. Oh no. Oh wait, this is the ultimate insult. Yeah. And there she goes. And out. Yep, and we got Lulu too. 죄책감 같은 건 없어? 어떤 느낌도 안 든다면 거짓말이겠지만 이런 싸구려 비극은 수도 없이 보고당했어. 밑바닥 해결사라고 한 것 치고는 꽤 많은 일을 겪었나 보네. 나도 내 나름대로의 일이 있었거든. 궁금하면 좀 말해줄까? 그건 무례한 일이라면서? 정 궁금해지면 널 죽여서 책으로 만들어 보면 되니까. 지금 굉장한 말을 들은 것 같은데 넌 어때? 오히려 관장님의 감상이 궁금한데. 딱히? 나도 수없이 많은 인간들과의 관계와 강제적인 죽음을 반복적으로 봐서 말이야. Yeah, it's almost like speaking from experience. 그래도 이번에는 누구의 강압도 아닌 본인의 의지로 선택할 수 있도록 해봤어. 확실히 초대장에 적힌 경고를 읽고 직접 서명해서 도서관에 오는 건 맞지만 역시 좀 치사하지. 넌 절대 죽일 수도 없고 난 죽어도 되살아나니까. 또 그 소리네. 이 정도면 공평한 거라며? 그래 네 말이 다 맞긴 해. 도시에서 이 조건이면 굉장히 공평하고 후한 거니까. Alright, now we have Han. Today's shy look. Let's go to Makuth. Make an empty bookshelf. Let's
Start running some books. I just need one more. There we go. So if anything, the better, more compatible answer would be for Isad. Yeah, I think this will probably do me good. That's Rahad. Let's give her maybe go with track. No, that's single. Just a single point. Just a single die. How are we losing to this? Smirks viciously. Oh, you don't know. I could probably throw a rampage in there too. Why not? I just gotta watch his face.
but now with APO Paco's bird and Ego without red mist, how the fuck are we losing? It's legit the coughing baby situation. 자, 이번에도 책 대령이요. 고마워요, 롤랑 씨. 롤랑 씨는 무슨? 편하게 말 놓고 롤랑이라고 불러. 그럴까? 롤랑? My heart. My heart. 훨씬 좋네. 역시 말을 바로 편하게 하기는 어색하네. 적응하기 마련이지. 그나저나 책 분류는 잘 되어가? 도시에 제대로 된 문학이라고 불릴 게 있나 싶은데. 저마다의 삶이 문학인 것 같아. 각자 자신만의 삶이 책처럼 쓰여져 가는 거야. Yeah, most certainly the cutest. Most certainly. 그리고 그 속에는 희극과 비극이 제각기 얽혀 있어. Hot Upskill never lost a 1v1. True. And if there's any other librarian that says otherwise, they are feeding the agenda. The agenda must be maintained. 마냥 나쁜 사람만 있는 것도 아니고 마냥 선한 사람만 있는 것도 아니야. 다 개인적인 사정이란 게 있으니까. 그래서 고민이야. 누군가를 무턱대고 미워할 수 있을까 하고. 우리는 책을 위해서 사이좋게 지내던 가로등 사무소의 해결사들을 죽여버렸어. 아무리 그들이 선택해서 이곳에 왔다 하지만 우리에겐 반드시 이뤄야 하는 목적이 있고 자기 변명만 늘어놓게 되는 것 같네. 호드. 근데 또 그 개인적인 사정이란 거 다 따져가다 보면 머리만 아파오게 되거든. 그래서 뭐가 뭔지 모르게 될 때가 있어. 도덕적 규범이니 근본적인 원인이 뭐니 생각하다 보면 다 흐려지거든. 내 마음에 터질 것 같은 응어린 그대로인데. 그럴 땐 마음 가는 대로만 꿰뚫는 거야. 더 알려고 하지도 않고 알 필요도 없어. 그게 편한 거야. 롤랑의 해결사로서의 조언인 거야? 뭐 그렇지. 내가 좋아하는 말이 있어. 그건 그거고 이건 이거다. 이건 이거다. 모든 이들의 사정을 떠안을 수 있는 세상이 아니야. 찬ям한 듯한 말이네. Always come to terms with a reality, but not reality. 당연히 체념한 지 오래지. 그래도 역시 그게 편하더라고. 흘러가는 대로 몸을 맡기는 거지. 조언은 고마워. 나도 좀 더 생각해봐야겠어. 하지만 그건 그거고 이건 이거다라는 말은 잠시 위안이 될 수 있어도 구원받을 수 있는 말은 아닌 것 같네. Hard with the hard read. She picks up on that. How nihilistic that sounds. I'm sorry, man, but you can't win. You just can't win against her. She got the cuteness aura, but she's also, dare I might say, extra literate. 뭐 받아들이는 것도 각자의 방식이 있는 거니까. 책은 여기 두고 갈 테니 앞으로도 잘 부탁해.
day, social distancing, shyness. Look of the day is definitely one of those positive, negative emotions. And we also have prototype lock 'em up too. And my oh my, we have already reached urban legend. What a twist. The cover fix of literature. Watch out, Bari, you got competition. And I savor the magnificent fragrance of the sacrifice which fills my room, full of beer. 안개 속에 무너진 둥지는 결국 누구 손에 들어갈 것 같나? 오랜만에 죄다 죽어가는 상황을 보아하니 저도 예측은 못하겠네요, 원더보스. Yep, the thumb. 하지만 적어도 검지가 노른자를 차지하게 둘 수 없다는 건 확실하죠. 그렇지. 그래도 중지와 약지 그리고 소지는 적어도 이 항쟁에 끼어들 여유가 없어 보이니 다행이군. 이야기 들어보셨어요? 이번에 도시전설로 지정된 도서관이요. 어쩌면 이 둥지와 밀접한 관련이 있을지 몰라요. Oh, something tells me we're going to be seeing the upper ranks of the thumb in the next fingerbolt bell. Whenever that's happening. 이야기해보게. 이제 슬슬 제대로 된 흐름에 들어갈 것 같은데? 무슨 흐름? 이대로만 가면 곧 도서관은 하나협회에 의해 도시전설로 지정될 거야. 싸구려 도시괴담들은 차고 넘치지. 어느 것이 진실인지 허구인지 굉장히 모호해. 무엇보다 대부분의 괴담은 사실관계를 파헤치고 보면 생각보다 시시해서 재미없거든. 도시괴담이 재밌어지기 시작하는 건 도시전설로 인정받았을 때부터야. 또 필요 이상으로 돌려 말하네. 협회에서 지정한 등급이 상승한다면 전보다 정보의 가치가 높은 손님들이 온다는 거지? 그거야. 모름지기 도시에서 일이 벌어진다 하면 도시전설부터 시작되는 거지. 어릴 땐 말이야, 할머니가 들려주던 도시전설 이야기만 들어도 벌벌 떨었던 적이 있거든. 짜증나게 옛날 생각나네. 가족? 그래, 뭐 아무도 남지 않았지만. 지금은 가족이 없다는 거야? 이제 곁에는 한 명도 없어. 난 할머니 손에 길러졌거든. 부모님은 어떻게 돌아가셨는지도 모르고 할머니는 어느 날 사라졌고. 그리고 또 아니다, 뭐 평범한 이야기야. 무슨 말이 하고 싶은 거야? 전에 말했었지. 너의 목적은 자유를 얻기 위한 책이라고. The dodge again. 맞아. 난 이곳에서 나갈 수 있는 자유와 살아갈 수 있는 자유를 원해. 그리고 잊어버릴 수 있는 자유도. 그러면 책을 모으는 이유에는 완전한 자유를 찾는 것밖에 없는 거야? 반은 맞고 반은 오랜 시간 땅속에 처박혀서 파편적인 정보들만 주워 담았어. 똑같은 이야기만 반복해서 듣고 본 거지. 이제는 새로운 이야기를 듣고 싶어. 새로운 얼굴들을 보고 싶고. 그래서 세상의 모든 것이 담긴 책을 원해. 그리고 동시에 작은 복수를 원하지. Ooh, with the spice of Tabasco. 복수라. 무엇에 대한? 나를 이 꼴로 만든 가증스러운 사람과 세상에 대한 복수. 그 사람이 꿈꿨던 걸 철저히 무너뜨린 후에야 비로소 내 자유를 완성할 수 있겠지. 이 붉은 초대장을 따라가다 보면 네가 원하는 자유와 복수에 닿게 된다는 거지? 정확히는 자유와 복수를 이루게 해줄 책을 넣는 거야. 어떤 형태로 내 소망이 이루어질지는 나도 몰라. 나와 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 책. 내가 원하는 모든 것이 적혀있을 그 단 하나의 책을 찾게 된다면 해결되겠지. 잠깐, 책만 찾으면 될 거라고? 방법을 확실히 아는 게 아니야? 확실히 아는 것은 하나야. 이 초대장의 끝에 나는 나로서 완전해질 거란 것. 도서관은 무한한 공간이야.
무한히 손님들의 책을 추출하고 소장할 수 있어. 하지만 목적 없이 쓰레기만 가득한 책들을 수집하는 것은 굉장히 비효율적이잖아? 그래서 전에 말했듯 초대장이 도서관에서 내가 원하는 책에 도달할 수 있는 길로 인도해주는 거지. 그 단 하나의 책을 얻었다 쳐. 그런데 결국에 그 책이 너를 어떤 형태로 완전하게 해줄지 모르는 것이고? 그런 건 상관없어. 결과만을 얻을 수 있다면 만족해. Be careful what you wish for. 무서울 정도의 집념이구만. 예술 분야 지정 사서 넷자흐. Oh yeah. Nice to see you, buddy. A certain someone definitely wants. 엄청 퍼질러져 있는데? A certain someone definitely wants your attention greatly. 책도 어질러져 있고 일할 생각이 없어 보이는구만. 저기요, 지정사서 넷자흐 씨. 네가 이렇게 비협조적이면 난 엔젤라한테 칼군당해. 일어나 주십시오. 모든 힘을 쏟아부었는데 그게 다 망가진 기분 알아요? 정말 열심히 모래성을 만들었는데 파도에 다 뭉개져 버렸어요. 모래성을 부숴버린 건 보나마나 엔젤라겠군. 또다시 눈을 뜨고 이번에도 원치 않는 일에 부름을 받았네요. 잠시 내버려둬요. 다시 잠들고 싶으니까. Oh, it's time to get back to work. 아이고 머리야. 어째 하나같이 엔젤라를 싫어하나. 제발 도와주라. 같은 처지끼리. 당신도 참 불쌍하네요. 어쩌다 이런 곳에 흘러와서. 그치? 나도 내가 불쌍하다고 생각해. How to beat laziness in how many steps? 그러니까 제발, 우리 같이 힘내서 일합시다. 아시다시피 전 예술의 층을 담당한 지정사서 넷자흐예요. 나도 정식으로 인사할게. 엔젤라를 도와 도서관 일을 하고 있는 롤랑이야. 어떻게 맡은 일들이 하나같이 저와 맞지 않는 것뿐일까요? 그러게 말이다. 나도 도서관에서 일하게 될 줄은 몰랐는데. Ah, yeah. Definitely on the same page. 아무튼 내가 책을 가져다 주면 넌 예술에 대한 책을 분류하는 거지? 그렇다고 하더라고요. 통성명은 끝났으니 이제 돌아가 주실래요? Alright. 저기 눕는 건 좋은데 일은 제대로 해줄 거지? Don't count on it, man. 안 하고 싶어도 안 할 수가 없는 몸이네요. 믿고 있을게. 꼭 제대로 일해줘야 한다. There's a certain someone that wanted to make you pregnant for sure. That's out. I'm just letting you know on that. Just putting it out there. Heart of Aspiration. Okay, I think after this one I might actually call it a night here. Okay, lose 4 HP if the character did not deal any damage.
Is that a priestess I should be following? I don't see anything on this one. While driving down the freeway, count 744 with every move and replace something twice with a wooden chair. You must not close your eyes until you are alone. Oh dear God. Well, I'm a dead man. Okay, gotta reapply that. That's one. That's two. Back. Count 744. Yeah. Now you know why I said I'm dead. No way in hell you're gonna be able to do all that. For 744 seconds. 엔젤라. 다들 불렀어. 말쿠트, 예소드, 넷자우, 그리고 호드. 오랜만에 다 같이 있는 모습을 보게 되네. 엔젤라. 우리를 한 곳에 모아놓고서는 특별한 건 아니야. 그냥 서로 얼굴 보자고 자리를 마련한 거지. 그래. 자자, 다들 얼굴 풀자고. 우리는 당신과 할 얘기가 없어요. 아니, 난 있어. 빛을 회수하는 과정에 문제가 있어. 손님을 죽여 책으로 만드는 게 싫은 거지? 너희가 직접 고통받기도 싫고 말이야. 맞아. 아무리 손님들이 자신의 발로 도서관에 들어왔다 해도 또다시 사람을 죽음으로 내몰면서 일을 하는 건 말도 안 돼. 100명을 죽이는 건 괜찮으면서 101명을 죽이는 게 문제가 있다고 말하는 거야? 위선자들, 날 너희와 같이 취급하지 않으면 좋겠어. 난 적어도 그들에게 동의를 구하거든. 할 말 있니, 넷자우? 우리는 그게 마지막이라고 생각했어. 더 이상은... 어쩔 수 없어, 넷자흐. 우리가 할 수 있는 말은 없는 거야. 엔젤라, 당신은 끝까지 냉정하고 비정하네요. How could you be so heartless? 감정적으로 몰아붙이지 마. 너희도 이런 방법밖에 없다고 속으로 인정하고 있는 걸 알아. 이러고 싶지 않았다면 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 다들 나가도록 해.
Journal Works, level 3. Pulsation. Fervent Beats. The X Factor before we die. And Urging. So let me take my screenshot of progress. And with that, I say thank you everybody for sticking around. Hope you had a wonderful time of watching, lurking, and all that good stuff. Hey, in just less than 4 some odd hours, we're already at Urban Legend. Hooray. Seems like my experimentation actually having some merit to some degree. But I'll probably get my schedule up sometime in the morning. Well, later in the morning, so please look forward to that. But if you are kind of familiar with the event that's going on so far, then weekdays is most likely going to be Lobotomy Corporation, maybe say for Thursday. And Friday, Saturday, Sunday, it's going to be Ruina. Friday, of course, is going to be a bit shorter because I'm coming back from work. But, hey, hope you had a wonderful time, and may you find your book in this place. Okay? Peace. Okay, as far as the rating